They have told us this is the way to happiness. Charaiveti, charaiveti. O Manava, mundiki vellu, mundiki vellu. Don't get stuck up. Charaiveti, charaiveti. May heaven send us happiness. May the trees make us happy with their fruits, with their flowers, with their leaves. May the sun, Bhaskara, Aditya, Surya endow us with happiness. May the directions give us happiness. Everything is happiness. Raso vai saha. What is God? Who is God? Raso vai saha. Full of anandam. God is not a police commissioner. Sri Ramakrishna is not a punisher. Nityam Ananda Murtim. But we have to come to Sri Ramakrishna. So happiness is missing. Or we are forgetting happiness and running behind something else. Second chapter Bhagavad Gita. Sitapragna Lakshana. Look at Arjuna's question. Sitapragnasya ka bhasha. What language he speaks? Ka bhasha. How does he sit? How does he walk? Kim prabhasheta? Kim asita? Kim vrajeta? How do I know that he is a sthitapragna? The first thing Krishna says, Prajahati yada kaman, sarvan partha manogatan, atmanyev atmana tushtaha, sthitapragnas tadochyate. See the tushti, satisfaction, happiness. Where it is? Atmani eva atmanaha. Your happiness should be within yourself, not in outside things. Such a person is sthitapragna. But before that we have to think, Prajahati yada kaman sarvan partha. He partha, sarvan kaman prajahati. Tyajinchu. Sarva kaman tyajinchu, arpinchu. అందుకే మళ్ళీ 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 నమస్కార ముద్ర. ప్రణామ ప్రణామ ప్రణామ. పునశ్చ భూయోపి నమో నమస్తే. సర్వే భవంతు సుఖినః, సర్వే సంతు నిరామయాః, సర్వే భద్రాణి పశ్యంతు, మా కశ్చిద్ దుఃఖభాగ్ భవేత్, సర్వస్తరతు దుర్గాణి, సర్వో భద్రాణి పశ్యతు, సర్వసద్బుద్ధిమాప్నోతు, సర్వసర్వత్ర నందతు 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 నందతు. హ్యాపీనెస్ హ్యాపీనెస్ హ్యాపీనెస్. Good health is happiness. So this is where we have to search for happiness in the right place, in the right time. శ్రీరామకృష్ణ అంటుంటారు, ఎక్కడికి వెళ్ళే ఆనందం కోసం ఎతుకుతున్నావు? అమ్మ సన్నిధికి వచ్చి మళ్ళా బయటికి వెళ్తావే నువ్వు? మళ్ళీ గడియారం చూస్తావే టైం అయిపోయింది అని. Mother is timeless. Sri Ramakrishna is timeless. But we keep some measurement, that's all, some timetable for our own good. So every child, every person, young, old, andarki happiness కావాలి. ఎవరికి హ్యాపీనెస్ వద్దు? ఎవరికి సుఖం వద్దు? కొంతమంది నిద్రలో సుఖం, కొంతమంది తినడంలో సుఖం, కొంతమంది అలా ఊరినే షికారుకి వెళ్ళడం సుఖం. సో వాట్ ఈస్ దిస్ హ్యాపీనెస్? వేర్ ఈస్ దిస్ హ్యాపీనెస్? వై ఐ ఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు ఎంజాయ్ ది నిత్యానందం? వై ఓన్లీ టిట్స్ అండ్ బిట్స్? చిన్న చిన్న మొక్కలు నోట్లో వేసుకుంటున్నావు అంతే. అకార్డింగ్ టు దట్ లెవెల్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్, man's happiness is indicated. There are 5 important principles of happiness. These are called the laws of happiness. ఒక పద్ధతి,
ఒక లెవెల్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ ఇస్ దేర్ ఇన్ హ్యాపీనెస్. కొంచెం డీప్గా వెళ్ళాలి, ఆలోచించాలి, చదవాలి, అధ్యయనం చేయాలి, దీని గురించి డిస్కస్ చేయాలి, ప్రాక్టీస్ చేయాలి. అభ్యాస అభ్యాస అభ్యాస. నార్మలీ వాట్ ఈస్ ది అభ్యాస? ధ్యాయతో విషయాన్ పుంసః. 62nd, 63rd శ్లోక ఆఫ్ ది 2nd chapter. What does the pumsa, the human being, do every day? Dhyayato. He is meditating, he is thinking, he is desiring what? Vishayan. His happiness is in Vishayan, objects, vastuvulu. ధ్యాయతో మార్కెట్లో చూసిన వెంటనే మనస్సులో ధ్యానం, అదే ఉండి ఇంప్రెషన్. ఇట్ గోస్ ఇన్ టు ద సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ అండ్ గెట్స్ స్టక్ అప్ దేర్ in the form of a vritti. Dhyayato vishayan pumsaha. Whole night dhyayato, dhyayato, dhyayato. Whether it's a book, whether it's a dress, whether it's a sweet, whether it's a mobile, whether it is a TV, what else is there in life? చెప్పండి, ఇంకేమైనా ఉన్నాయా? మార్కెట్లో ఇవే కదా, వేరే రంగులు, వేరే రూపాలు, దానికి వేరే షో పీసులు అంతే. ఇంకేమున్నాయి? ఈ 5-6 తప్ప. తినడం, బట్టలు వేసుకోవడం, మేకప్లు చేసుకోవడం, ఇంకేమున్నాయి? చెప్పులు. మన సుఖానికి అంతే. విషయాన్, వెంటనే వరల్డ్లీ మ్యాన్ గెట్ స్టక్ అప్ దేర్. ధ్యాయతో విషయాన్ పుంసః. హోల్ నైట్ వెన్ ఈస్ థింకింగ్ ఓన్లీ ఆఫ్ దిస్, మార్నింగ్ హీ విల్ గెట్ ది టేస్ట్ ఆఫ్ ఇట్. Sangasteshu upajayate. He will get attached to that particular object. Sangha, attachment. So from 5 o'clock onwards he is planning how to purchase it. EMI, Paytm, Google Pay, as quickly as possible, courier. Sangat sanjayate kamaha. By 8 o'clock in the morning, he will get the desire to purchase it. Kamaha. Kamaha is not bad, but unethical desires, unwanted desires is creating all the drama, poison in the mind. Kamaha. And this man will go and tell his wife or a husband or in-laws or somebody, friend, hey, such a nice thing has come in the market. I saw it yesterday in Dwarka Nagar. I saw it in Jagadamba Junction. I saw it in that mall. I will purchase 5. I want to keep it, otherwise stock may not be existing. And they will advise. ఎందుకయ్యా ఇంట్లో స్థలమే లేదు పెట్టుకోవడానికి, వార్డ్రూమ్ అంతా నిండిపోయింది, చెప్పుల స్టాండ్ ఫుల్గా ఉంది, మళ్ళా ఎందుకయ్యా? క్రోధోభిజాయతే. ఇతను అంటాడు, I am informing you, not asking your advice. పోయింది. Downfall has started. Asukham will enter. Alakshmi will enter. Krodhat bhavati sammoha. It is a thick cloud in the sky. In the seacoast side we experience, all of you experience this. Now it is hot, now it is a little cloudy. By evening it may become very, very dark. Sammoha. Sun is there, but clouded atmosphere. Chekati, andakar. All sukham gone. Sammohat smriti vibhramaha. His memory has gone. His dignity has gone. ఎవరతను, ఎంత ఉద్యోగం, ఎలాంటి ఉద్యోగం చేస్తున్నాడు, ఎలాంటి వాళ్ళ కుటుంబ పరిస్థితి, స్మృతి పోయింది. వాళ్ళ ఐడెంటిటీ ఏమిటి, వాళ్ళ తాతగారు ఎంత గొప్పవారు ఉండేవారు. స్మృతిభ్రంశ బుద్ధినాశ. బుద్ధినాశాత్ ప్రణశ్యతి, అవుట్, క్రాష్. నశ్యతి ప్రణశ్యతి. నశ్యతి అంటే 2 ముక్కలైంది, మళ్ళీ అంటించుకోవచ్చు. ప్రణశ్యతి, ముక్కలైపోయింది, క్రాష్. ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి. This is our modern life. This is our condition today. And we are going round and round and round. And one day we will have to get out.
without that Paramasukha. So the development of the Sukha, Anandam, happiness, from the Upanishads, from Bhagavad Gita, from Ramakrishna Vivekananda, we get 5 important principles. These are called the laws of happiness. Laws ante strict ga military rule gaadu. This is the understanding, psychology, cognition, inner depth, positive psychology. Even today the modern discussions going on in America and India. Everything is all right, but something is missing, all right? Is it not? We are not happy. Even to sleep, we are not at all happy. Sleep also is disturbing, is avoiding us. Modern man, oh man, what are you doing? And to get good artificial sleep, at least, what are they taking? Drugs. What are they taking? Sleeping pills. Somebody told me in America, every day 25 lakh sleeping pills are sold in the market. 25 lakh sleeping pills every day people are taking to have 5 hours sleep. And they did research in Bangalore in a mental hospital, in the National Institute of Mental Health and Neurosciences, one of the beautiful, excellent hospitals of research of the mind and neuroscience. They say nearly 12 lakh sleeping tablets in Bharata Desha. Is this development? Is this what we want in our daily life? Children are taking sleeping tablets. Forget about businessman or forget about a manager or a trainer. Children. Around your house there will be some sleeping tablet houses. We have forgotten the Upanishads, we have forgotten the sages, we have forgotten the real Anandam. Vivekananda says, you are not Hindus, go back to the Upanishads. Strong medicine ఇస్తారు వివేకానంద మెడ్రాస్ లెక్చర్స్లో. మీరు హిందువులే కాదు, ఉపనిషత్తుని మర్చిపోయారు, ఋషులను తీర్చుకోలేకపోతున్నారు. వెళ్ళండి మళ్ళా వెనకాలికి, తర్వాత ముందుకు వెళ్ళండి, కొంచెం నేర్చుకోండి ఆ మహాత్ముల దగ్గర. వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ పాలిషింగ్ ది అవుట్ సైడ్ వెన్ దెర్ ఇస్ నథింగ్ ఇన్ సైడ్? భవనాలు బాగున్నాయి, అందంగా ఉన్నాయి, ఫెంటాస్టిక్ ఆర్కిటెక్చర్, లోపల ఏమీ లేవు, ఎవ్వరూ లేరు. ఒక తమాషా కథ చెప్తున్నాను. ఒక ఇల్లు కొత్త కట్టుకున్నాడంటే ఒక పెద్ద ఆయన, ఇంటి పేరు పెట్టాడు శాంతి నివాస్ అని. పెద్ద గోల్డెన్ ట్యాబ్లెట్ పేపర్ పెట్టాడు, బోర్డ్, శాంతి నివాస్. ఆయన గారి భార్య పేరు మిసెస్ శాంతి. ఎంత శాంతి అంటే శ్మశానంలాగా ఉందంట ఇల్లు. ఎందుకంటే భార్యాభర్తల మధ్య 6 నెలల నుంచి మాటలే లేవంట. అంత శాంతి నివాస్ అది. అది సిమెంట్ బిల్డింగా ఒక గృహమా? ఎలా కమ్యూనికేట్ చేసుకుంటున్నారు భార్యాభర్తలు? పేపర్ ఇస్తున్నారు, పేపర్, వాట్సాప్ మెసేజ్, మాట్లాడుకోరు, ఎదురెదురుగా రాకు, అహంకారం. ఈయన గారి బిజినెస్ ఎలాగుండిందంటే 4 సంవత్సరాలు 5 సంవత్సరాల తర్వాత హీ గాట్ ఎన్ అపాయింట్మెంట్ విత్ ది ఆనరబుల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా. దొరకడమే కష్టం, ఎంతో కష్టపడి దొరికింది. హీ గాట్ సో ఆఫ్టర్ సో మచ్ ఆఫ్ ఎఫర్ట్. సో హీ గాట్ ది అపాయింట్మెంట్. It will take 2.5 hours to go to Delhi, and from Delhi airport to the Parliament House it will take another 1.5 hours. So he got an early morning flight, booked for the early morning flight, and he has to go early to the airport, at least 1 hour early, 1.5 hours early, reporting time. Somebody has to wake him up, is it not? His wife has to wake him up, is it not? But he won't talk with his wife. So look at his ego. He kept a piece of paper. My dear wife, Mrs. Shanti, please wake me up at 4 o'clock. పేపర్ పెట్టాడు టేబుల్ పైన. పడుకున్నాడు, హాయ్ నిద్ర. లేచాడు 7 o'clock. ఫ్లైట్ గాన్, అపాయింట్మెంట్ గాన్. He became furious. He became so angry. He could not control his anger.
went and attacked his wife by his words. I kept the piece of paper. You did not wake me up. Wife also, Paramashanti. She showed a piece of paper. My dear husband, time is 4 o'clock, please get up. బిల్డింగ్ శాంతి నివాస్, మనస్సులో అశాంతి ఉంటే పెద్ద 10 బంగళా 10 రూముల బెడ్రూమ్లో బిల్డింగ్లో ఉండి ఏమి లాభం? గుడిసెలో ఉండొచ్చు. సో వీఆర్ ఫైండింగ్ ది శాంతి ఇన్ ది రాంగ్ ప్లేస్. సో క్విక్లీ ఐ విల్ గో త్రూ దిస్ లాస్ ఆఫ్ హ్యాపీనెస్. నంబర్ 1, ప్లీజ్ రిమెంబర్ ఇట్. Next time we will go into the details. All beings, human beings, animals, to some extent, basically dealing with human beings, they exist at different levels of consciousness. First point, different levels of consciousness. How do you understand this? Go back to Taittiriya Upanishad, Panchakosha Vivarana. Annamaya Kosha, body. Pranamaya Kosha, energy in the body. Manomaya Kosha, some manas, some alochana, some thinking. Then Vijnanamaya Kosha, the real seat of our life, the real driver of our life. Behind that is Anandamaya Kosha. Behind Anandamaya Kosha is the Paramatma, is the Atma. So somebody is stuck up at Annamaya Kosha, that means he is busy only with food and bodily needs. Sri Ramakrishna says, Kali Yuge Annagata Pran. In the Kali Yuga, Manas is only on the Annam, Annam, Annam. So that level of consciousness he is stuck up. It depends. The real Anandam will come when you go to, when your I, when your ego goes up to Vijnanamaya Kosha. Beyond body, beyond energy, beyond your manas. Vijnanamaya, buddhi, buddhi, buddhi. That is real experience of, first experience of happiness. Then second law, second rule. The degree of happiness, whether 0 or 1 or 2 or 5, at each level or sub-level is independent of external events. Your work, your climate, traffic jam, other things have no say in the matter. It is your manas only. You see, morning I was going for a walk today and I was thinking about this subject of happiness. People are walking, people are doing exercise, children, Sunday morning, lot of crowd in the beach. Suddenly from opposite side I learnt a lesson about this degree of happiness. Madman. A madman is coming from the other side, shouting, speaking. He is speaking English, he is speaking Telugu, he is speaking Hindi, shouting. Something he is saying, no connection. Just came 5 feet before me as I was walking, looking at him, trying to understand how he is behaving. Suddenly he stopped his talk, his shouting. You know, it was a God-sent lesson. He stopped shouting. He smiled at me. Then as I was returning him back, that fellow is sitting quiet on the beach roadside. He is sitting quiet. All shouting stopped. Look at his level of consciousness. And he may be thinking, we are all mad. He is all right. But what are we thinking? We are all right, he is mad. Mad into mad is equal to mad. Whole samajam is mad. Pichi aspatri. కొంతమంది అంటారు పిచ్చోళ్ళు బయట తిరుగుతున్నారు, మంచోళ్ళు మెంటల్ హాస్పిటల్లో ఉన్నారు. దిస్ ఈస్ అకార్డింగ్ టు అమెరికన్ బుక్ ఆఫ్ సైకియాట్రీ. అదర్వైజ్ సడన్లీ సంబడి విల్ టేక్ ఏ గన్ అండ్ షూట్ ఇన్ ద స్కూల్. హీ విల్ షూట్ హిమ్సెల్ఫ్. హీ విల్ కిల్ 50 people and die. Madness. And thinks he is happy. డీప్గా ఆలోచించాలి, ఇవన్నీ అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉండాలి. థర్డ్ పాయింట్, యూనివర్స్ ఈజ్ యూనివర్స్. వి కాల్ ఇట్ యూనివర్స్. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ వన్. సారీ, ఇట్ ఈస్ నాట్ యూనివర్స్, ఇట్ ఈస్ మల్టీవర్స్. సో మెనీ థింగ్స్ ఆర్ దేర్. హౌ కెన్ వి కాల్ ఇట్ ఈస్ యూనిటీ? సో మెనీ డైవర్స్ థింగ్స్. బట్ ఇన్ దట్ దేర్ ఈస్ సంథింగ్ ఎల్స్.
The string which covers every instrument is I, antaడు శ్రీకృష్ణుడు. మై సర్వమిదం ప్రోతం సూత్రే మణిగణా ఇవ. I am the string that is connecting all the manis, Shri Krishna. We have to find out what is that string. Where is that string? That is real happiness. But to get that happiness, some effort is necessary. Happiness is always there. But that effort, that prayatnam, that abhyasam, that sadhana is required. Water is there in the well, but I need a bucket to take that water. Simply, oh water, please come out. Oh water, come to my house. Then something wrong with you, is it not? At least put a motor, sir. Motor is there. Switch it on. Switch it on. You have to switch on. You have to do some sadhana. Instant gratification. 5,000 rupees. Kundalini will be awakened. I saw one advertisement. I said, who is that great man? Sri Ramakrishna would have put him in Ganga. 5,000 rupees. Kundalini Jagrutam. Very dangerous situation today. And people are ready to pay for it. Finally, mental hospitals will be full, psychiatrists will have good business. Effort, your effort is important. How can Kundalini rise in 5,000 rupees? This is what foolishness. Sri Ramakrishna removed all that. He cleaned Vedanta, he cleaned Hinduism and said this doesn't work in Kali Yuga. So effort is very important. Fourth point. There is an urge. There is a constant urge in all human beings to seek higher forms of happiness. When you get up in the morning, what do you say? How nicely I slept. Or you may say, I did not sleep properly because of bad dreams or some disturbed mind. It is your mind. It is not the problem of the bed. It is not the problem of the AC. It is something wrong with you. Either you are pure or you are impure. You are restless or you are calm. So there is an urge in all people. That is why Swami Vivekananda said, each soul is potentially divine. Garbitanga undi aa shakti, ఆత్మబలం గర్భితంగా ఉంది. పొటెన్షియల్ డివినిటీ ఉంది మనలో. దాన్ని మేల్కొల్పడానికి 4 యోగాలు ప్రాక్టీస్ చేయాలి అంటారు. ఏదైనా ఒకటి తీసుకో, నిష్ఠతో శ్రద్ధతో తీవ్రంగా అభ్యాసం చేయి. అండ్ ద ఫిఫ్త్ పాయింట్ ఈస్, ఇన్ ఆర్డర్ టు గెట్ హయ్యర్ డిగ్రీ ఆఫ్ హ్యాపీనెస్, ఉన్నత స్థితికి వెళ్ళాలి. ఉన్న స్థితి నుండి ఉన్నత స్థితికి వెళ్ళాలి. ఐ హ్యావ్ టు రీచ్ హయ్యర్ హ్యాపీనెస్. దట్ ఈస్ వై శ్రీరామకృష్ణ సెడ్, ఫస్ట్ ఈజ్ విషయానందం, ది సెకండ్ ఈజ్ భజనానందం, ద థర్డ్ ఈజ్ బ్రహ్మానందం. వేర్ ఆర్ యూ స్టక్ అప్? విషయానందం or in bhajananandam? Are you doing puja, bhajana, namasmarana, sadhana, and what? From there our mind goes horizontal, it doesn't go up. Tivrata undatu. So in order to get higher degree of happiness, one has to bring about corresponding changes in one's consciousness. Your work will not change, your consciousness will change. The same work will give you happiness. The same work will give you tension, stress. Businessman is earning lot of money, but there is a farmer who is working day after day to give you one cabbage or tomato or one potato. Is the happiness of the farmer lesser than the happiness of the businessman in Delhi? Not at all. You may drink a cup of coffee on the roadside and be happy. I don't need Taj Hotel, I don't need Oberoi Hotel. But because of our false happiness, we want that coffee only, which is same Nescafe or same milk. But you are ready to pay GST and then complain. Pay extra tax because he will tax you in all that. We are finding the happiness in the wrong place. So the Paramasukam is all within. Antarmukhi bhava. Do your work. Antarmukhi bhava. Live in the world. Antarmukhi bhava. Don't lose the focus. By this satsangam, monthly and other programs, this will help us to go inside. In your house, in the entrance, or in your room, or in the dining hall, please put a notice board today. Oh mind, Antarmukhi bhava. Then you find real happiness. Raso vaisaha.
Om Shanti Shanti Shanti. May Sri Ramakrishna bless us with that Paramasukham, Paramanandam, Paramabhakti and Paramagnanam. Jai Ramakrishna. ఇప్పుడు శ్రీరామకృష్ణుల అష్టోత్తరం ప్రతి పేరు చెప్పిన తర్వాత ఓం నమో భగవతే శ్రీరామకృష్ణాయ నమః అని ఉచ్చరించాలి. సో ఆఫ్టర్ ఎవరీ నేమ్ హ్యాస్ బీన్ అటర్డ్, సో యూ హ్యావ్ టు సే ఓం నమో భగవతే శ్రీరామకృష్ణాయ నమః ఆఫ్టర్ ఎవరీ నేమ్. ఓం శ్రీ శ్రీ చంద్రమణి దేవిక్షుధీరామాప్తసూనవే నమః. ఓం నమో భగవతే శ్రీరామకృష్ణాయ నమః. ఓం అకర్మాయత్తదేహాయ నమః. ఓం నమో భగవతే శ్రీరామకృష్ణాయ నమః. ఓం ధర్మ సంస్థితిహేతవే నమః. ఓం నమో భగవతే శ్రీరామకృష్ణాయ నమః. ఓం గదాధరాయ నమః. ఓం నమో భగవతే శ్రీరామకృష్ణాయ నమః. ఓం ధీరాయ నమః. ఓం నమో భగవతే శ్రీరామకృష్ణాయ నమః. ఓం సౌమ్యాయ నమః. ఓం నమో భగవతే శ్రీరామకృష్ణాయ. ఓం అమితతేజసే నమః. ఓం నమో భగవతే శ్రీరామకృష్ణాయ నమః. ఓం సర్వానవద్యగాత్రాయ నమః. ఓం నమో భగవతే శ్రీరామకృష్ణాయ నమః. ఓం సర్వచేతోపహారిణే నమః. ఓం నమో భగవతే శ్రీరామకృష్ణాయ నమః. ఓం మాతృభక్త్యేకనిష్ఠాయ నమః. ఓం నమో భగవతే శ్రీరామకృష్ణాయ. ఓం మాతృవాత్సల్యభూమయే నమః. ఓం నమో భగవతే శ్రీరామకృష్ణాయ నమః. ఓం పూర్ణబ్రాహ్మణ్యయుక్తాయ నమః. ఓం నమో భగవతే శ్రీరామకృష్ణాయ నమః. ఓం శూద్రాభిక్షాసుతోషిణే నమః. ఓం నమో భగవతే శ్రీరామకృష్ణాయ నమః. ఓం నాట్యగానవినోదాయ నమః. ఓం నమో భగవతే శ్రీరామకృష్ణాయ నమః. ఓం మిత్రవృందాగ్రగామినే నమః. ఓం నమో భగవతే శ్రీరామకృష్ణాయ నమః. ఓం శుష్కవిద్యావిహీనాయ నమః. ఓం నమో భగవతే శ్రీరామకృష్ణాయ నమః. ఓం ప్రాజ్ఞశ్లాఘ్యసుమేధసే నమః. ఓం నమో భగవతే శ్రీరామకృష్ణాయ నమః. ఓం క్రీడాచిత్రకళాకృష్టజనవిస్మయహేతవే నమః. ఓం నమో భగవతే శ్రీరామకృష్ణాయ నమః. ఓం వలాకాలాంకృతాకాశ విలోకనసమాధయే నమః. ఓం నమో భగవతే శ్రీరామకృష్ణాయ నమః. ఓం శివవేషనటోద్దీప్త శివాత్మైక్యానుభూతయే నమః. ఓం నమో భగవతే శ్రీరామకృష్ణాయ నమః. ఓం స్వనుష్ఠితస్వధర్మాయ నమః. శ్రీరామకృష్ణాయ నమః. ఓం శారదాగృహమేధినే నమః. ఓం నమో భగవతే శ్రీరామకృష్ణాయ నమః. ఓం స్వర్ధునివారినిధృతదక్షిణేశ్వరవాసినే నమః. ఓం నమో భగవతే శ్రీరామకృష్ణ. ఓం భవతారిణ్యుపాస్తయే నమః.
ॐ नमो भगवते श्रीरामकृष्णाय नमः। ॐ दक्षिणाकालिका पूजा विस्मृतस्वान्यकर्मणे नमः। ॐ नमो भगवते ॐ आजन्मपूर्णसिद्धाय नमः। ॐ नमो भगवते श्रीरामकृष्णाय नमः। ॐ साधनोद्बुद्धसिद्धये नमः। ॐ नमो भगवते श्रीरामकृष्णाय नमः। ॐ तपोयोगाप्तदिव्यश्रीकालिकालोकहर्षिणे नमः। ॐ नमो भगवते श्रीरामकृष्णाय नमः। ॐ सर्वतन्त्रक्रियासाध्यसिद्ध्युद्भासितचेतसे नमः। ॐ नमो भगवते श्रीरामकृष्णाय नमः। ॐ राधाभावनिमग्नाय नमः। ॐ नमो भगवते श्रीरामकृष्णाय नमः। ॐ सीतानिध्यानमोदिने नमः। ॐ नमो भगवते श्रीरामकृष्णाय नमः। ॐ आञ्जनेयात्मभावाय नमः। ॐ नमो भगवते श्रीरामकृष्णाय नमः। ॐ रामचन्द्रोपासेविने नमः। ॐ नमो भगवते श्रीरामकृष्णाय नमः। ॐ तोतापरिगुरुप्राप्त ब्रह्मात्मैक्यानुभूतये नमः। ॐ नमो भगवते श्रीरामकृष्णाय नमः। ॐ पुष्पशष्पनृपक्षादि सर्वभूतान्तरात्मने नमः। ॐ नमो भगवते श्रीरामकृष्णाय नमः। ॐ सर्वभूतात्मभूताय नमः। ॐ नमो भगवते श्रीरामकृष्णाय नमः। ॐ सर्वभूतानुकम्पिने नमः। ॐ नमो भगवते श्रीरामकृष्णाय नमः। ॐ साक्षात्कृतेषु नाथाय नमः। ॐ नमो भगवते श्रीरामकृष्णाय नमः। ॐ निबिरूपावलोकिने नमः। ॐ नमो भगवते श्रीरामकृष्णाय नमः। ॐ बालगोपालभावाय नमः। ॐ नमो भगवते श्रीरामकृष्णाय नमः। ॐ गौराङ्गाभिन्नमूत्रये नमः। ॐ नमो भगवते श्रीरामकृष्ण। ॐ बुद्धबोधप्रबुद्धाय नमः। ॐ नमो भगवते श्रीरामकृष्णाय नमः। ॐ हराकृतिविभासिने नमः। ॐ नमो भगवते श्रीरामकृष्णाय नमः। ॐ रास्मणीमधुराभीष्टगुरुद्वै दैवतमूर्तये नमः। ॐ नमो भगवते श्रीरामकृष्णाय नमः। ॐ भगवद्भक्तधुर्याय नमः। ॐ नमो भगवते श्रीरामकृष्णाय नमः। ॐ गानमाधुर्यसिन्धवे नमः। ॐ नमो भगवते श्रीरामकृष्णाय नमः। ॐ शमादिषट्टाश्रयाय नमः। ॐ नमो भगवते श्रीरामकृष्णाय नमः। ॐ यतिधर्मस्वरूपिणे नमः। ॐ नमो भगवते श्रीरामकृष्णाय नमः। ॐ दम्भाहङ्कारहीनाय नमः। ॐ नमो भगवते श्रीरामकृष्णाय। ॐ वात्सल्योदार्यवार्धये नमः। ॐ नमो भगवते श्रीरामकृष्णाय नमः। ॐ कामक्रोधविदूराय नमः। ॐ नमो भगवते श्रीरामकृष्णाय नमः। ॐ मार्दवार्जनशालिने नमः। ॐ नमो भगवते श्रीरामकृष्णाय नमः।
ॐ येषणात्रयमुक्ताय नमः। ॐ नमो भगवते श्रीरामकृष्णाय नमः। ॐ मृत्युल्यदर्शिने नमः। ॐ नमो भगवते श्रीरामकृष्णाय नमः। ॐ स्थितप्रज्ञाय नमः। ॐ नमो भगवते श्रीरामकृष्णाय नमः। ॐ शुद्धाय नमः। ॐ नमो भगवते श्रीरामकृष्णाय नमः। ॐ लोकसंग्रहकारिणे नमः। ॐ नमो भगवते श्रीरामकृष्णाय नमः। ॐ गुणातीताय नमः। ॐ नमो भगवते श्रीरामकृष्णाय नमः। ॐ शान्ताय नमः। ॐ श्रीरामकृष्णाय नमः। ॐ सर्वतीर्थस्वरूपिणे नमः। ॐ नमो भगवते श्रीरामकृष्णाय नमः। ॐ आमानिने नमः। ॐ नमो भगवते श्रीरामकृष्णाय नमः। ॐ आनदाय नमः। ॐ नमो भगवते श्रीरामकृष्णाय नमः। ॐ पुण्यश्लोकाय नमः। ॐ नमो भगवते श्रीरामकृष्णाय नमः। ॐ योगिने नमः। ॐ नमो भगवते श्रीरामकृष्णाय नमः। ॐ सर्वानुस्यूतचिन्मात्रदर्शिने नमः। ॐ नमो भगवते श्रीरामकृष्णाय। ॐ अमृतमूर्तये नमः। ॐ नमो भगवते श्रीरामकृष्णाय नमः। ॐ लोकशिक्षणदक्षाय नमः। ॐ नमो भगवते श्रीरामकृष्णाय नमः। ॐ जीवसेवाविधायिने नमः। ॐ नमो भगवते श्रीरामकृष्णाय नमः। रामकृष्णाय। ॐ गिरीशादिसमुद्धर्ते नमः। ॐ नमो भगवते श्रीरामकृष्णाय नमः। ॐ विवेक आनन्दादिने नमः। ॐ नमो भगवते श्रीरामकृष्णाय नमः। ॐ ब्रह्मानन्द शिवानन्दादि अन्तेवाश्रि आश्रिताङ्घ्रये नमः। ॐ नमो भगवते श्रीरामकृष्णाय नमः। ॐ सर्वार्हणीयशीलाय नमः। ॐ नमो भगवते श्रीरामकृष्णाय नमः। ॐ देवाय नमः। ॐ नमो भगवते श्रीरामकृष्णाय नमः। ॐ अभीष्टवर्षिणे नमः। ॐ नमो भगवते श्रीरामकृष्णाय नमः। ॐ आचण्डालवितीर्णस्वप्रेमपीयूषसम्पदे नमः। ॐ नमो भगवते श्रीरामकृष्णाय। ॐ समाधिनिष्ठाचित्ताय नमः। ॐ नमो भगवते श्रीरामकृष्णाय नमः। ॐ भक्तहृत्पद्मवासिने नमः। ॐ नमो भगवते श्रीरामकृष्णाय नमः। ॐ जन्ममृत्युजरातप्तजनविश्रान्तिभूमये नमः। ॐ नमो भगवते श्रीरामकृष्णाय नमः। ॐ आत्मसंस्थाय नमः। ॐ नमो भगवते श्रीरामकृष्णाय नमः। ॐ सत्याय नमः। ॐ नमो भगवते श्रीरामकृष्णाय नमः। ॐ शरण्यगुणाशालिने नमः। ॐ नमो भगवते श्रीरामकृष्णाय नमः। ॐ दुराचारविघायाय नमः। ॐ नमो भगवते श्रीरामकृष्णाय नमः। ॐ सदाचारप्रवर्तिने नमः।
ॐ नमो भगवते श्रीरामकृष्णाय नमः। ॐ संसारकर्णधाराय नमः। ॐ नमो भगवते श्रीरामकृष्णाय नमः। ॐ संशयग्रन्थिभेदिने नमः। ॐ नमो भगवते श्रीरामकृष्णाय नमः। ॐ अष्टपाशविमुक्ताय नमः। ॐ नमो भगवते श्रीरामकृष्णाय नमः। ॐ कलिदोषापहारिणे नमः। ॐ नमो भगवते श्रीरामकृष्णाय नमः। ॐ अव्याजकरुणाय नमः। ॐ नमो भगवते श्रीरामकृष्णाय नमः। ॐ आत्मदीपाय नमः। ॐ नमो भगवते श्रीरामकृष्णाय नमः। ॐ आनन्दमूर्तये नमः। ॐ नमो भगवते श्रीरामकृष्णाय नमः। ॐ विरक्तिभक्तिनैर्मल्यभूतिमङ्गलदायिने नमः। ॐ नमो भगवते श्रीरामकृष्णाय नमः। ॐ भक्तहार्दतमो भेदिदिव्यज्योतिस्वरूपिणे नमः। ॐ नमो भगवते श्रीरामकृष्णाय नमः। ॐ सर्वदेवी स्वरूपाय नमः। ॐ नमो भगवते श्रीरामकृष्णाय नमः। ॐ सर्वदेवस्वरूपाय नमः। ॐ नमो भगवते श्रीरामकृष्णाय नमः। ॐ सर्वावतारसाराय नमः। ॐ नमो भगवते श्रीरामकृष्णाय नमः। ॐ रामकृष्णैकरूपिणे नमः। ॐ नमो भगवते श्रीरामकृष्णाय नमः। ॐ प्रपन्नत्राणदक्षाय नमः। ॐ नमो भगवते श्रीरामकृष्णाय नमः। ॐ रामकृष्णाय वो नमः। ॐ नमो भगवते श्रीरामकृष्णाय नमः। नमो नमो प्रभुवाक्यमनातीत नमो नमो प्रभुवाक्यमनातीत मनोवचनैकाधार प्रभु मनोवचनैकाधार ज्योतिराज्योतिरुजल हृदय कंद ज्योतिराज्योतिरुजल हृदय कंद तुमितम भंजना प्रभु तुमितम भंजना नमो नमो प्रभु
मनोवचनैकाधार ज्योतिराज्योतिमुज्ज्वल हृदि कंद ज्योतिराज्योतिमुज्ज्वल हृदि कंद त्वमेतम भञ्जनः प्रभु त्वमेतम भञ्जनः बाजे अङ्गसङ्गमृदं बाजे अङ्गसङ्गमृदं गाये च चन्द्रभक्तवृन्द आरते तमा गाये च चन्द्रभक्तवृन्द आरते तमा जय जय आरते तमा हर हर आरते तमा शिव शिव आरते तमा जय श्री गुरु महाराज जी की जय। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्ति भूते सनातनी गुणाश्रये गुणमाये नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्त परित्राण परायणे सर्वस्यार्थे हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। जय नारायणी नमोस्तुते। जय नारायणी नमोस्तुते। जय नारायणी नमोस्तुते। जय नारायणी नमोस्तुते।
जय भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। जय महामाई की जय। जय स्वामी जी महाराज जी की जय। जय श्री वराह लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी जी की जय। Next Antara Yogam will be in July 10th, Rendo Adivaram, second Sunday. Please note it and adjust your timings, your work, and participate without fail. Every month retreat, more and more should attend. Afterward, don't complain. I don't have Sukham, I don't have this, I don't have that. Your effort, your participation, your sacrifice is very, very important. Otherwise, we are coming, we are going. So still more devotees should be proactive, should be a little more positive. Three things very important for devotees. One is Vishwas, Atma Vishwas and Vishwas in God. Even that mustard seed, Sri Ramakrishna says mustard seed, that much of faith is enough. అది కల్టివేట్ చేసుకోవాలి మనం, మనసుకు చెప్తూ ఉండాలి. తక్కువ సమయంలో ఎక్కువ పని చేసి ఇక్కడ మిషన్కి వచ్చి ధ్యానం చేసి స్వయం సేవలుగా పార్టిసిపేట్ చేసేది అసలైన యోగం. తక్కువ సమయంలో ఎక్కువ పని. బట్ వాట్ ఈజ్ అవర్ నార్మల్ వరల్డ్లీ లైఫ్? ఎక్కువ సమయం తీసుకుంటాం, తక్కువ పని చేసుకుంటాం, స్ట్రెస్లోకి వెళ్తాం, మళ్ళీ గొడవలు, కంప్లైంట్లు. అది లాభం లేదు. దట్ డజంట్ వర్క్. నేను ఎప్పుడూ భక్తులు చెప్తూ ఉంటాను, ఇక్కడైనా సరే వేరే ఊర్లో అయినా సరే, శ్రీరామకృష్ణ మళ్ళీ ఒక ఇన్సిడెంట్ ఉంది, సంఘటన ఉంది. వాట్ ఈస్ దట్? హీ వెంట్ ఫ్రమ్ దక్షిణేశ్వర్ టు బలరామ్ బోస్ హౌస్, బలరామ్ మందిర్ ఇన్ కోల్కత్తా. Sri Ramakrishna is seeing Master Mahashaya Mahendranath Gupta standing in one corner. Who is Master Mahashaya? Who wrote the Gospel of Sri Ramakrishna? Ramakrishna Kathamrutam Rachayita. ఒక మూల నించొని ఉన్నాడు ఆయన, చేతులు కట్టుకొని. శ్రీరామకృష్ణ గమనించారు. ఇంకొక భక్తుడిని పిలిచి శ్రీరామకృష్ణ చెప్తున్నారు, ఏ మహిమాచరణ్, దయచేసి మాస్టర్ అక్కడ నించున్నాడు, అతని దగ్గరికి వెళ్ళి అడుగు, గత వారం నుంచి ఎందుకు నా దగ్గరికి రాలేదు. అర్థమైంది పాయింట్ ఇక్కడ? హ్యావ్ యూ అండర్స్టూడ్? శ్రీరామకృష్ణ ఈస్ టెలింగ్ మహిమాచరణ్, అనదర్ డివోటీ, టు ఆస్క్ Mahendranath Gupta why he has not come to Dakshineshwar since 1 week. And Sri Ramakrishna gives him one injection. Master Mahashaya is a very good man, but he doesn't keep his word. He tells he will come, but he will have so much samsara tapatraya. Why is he so much suffering? Let him come to me. Sri Ramakrishna is taking attendance of each one of us. Why have you not come for Mangalarati? Early morning 5 o'clock, what is your problem? Why have you not come for Sandhya Arati 6:45? Or for some seva, or for some class here? What is your problem? అని అడుగుతున్నారు. ఇది త్రూ దట్ ఇన్సిడెంట్ హీ ఈస్ టెలింగ్ ఈచ్ వన్ ఆఫ్ అస్, వై ఆర్ యూ ఇర్రెగ్యులర్? ఇన్ ఇంగ్లీష్ దెర్ ఇస్ ఏ సేయింగ్, హీ ఈజ్ రెగ్యులర్లీ ఇర్రెగ్యులర్. గుర్తుపెట్టుకోండి, హీ ఈజ్ రెగ్యులర్లీ ఇర్రెగ్యులర్. సమ్ డివోటీ కేమ్, హీ ఈజ్ ఆస్కింగ్ మీ, స్వామీజీ ఎప్పుడు వచ్చారు మీరు? ఐ సెడ్ ఐఎమ్ హియర్ ఫ్రమ్ March 22nd. That means this fellow has not come last 3 months and he is asking me ఎప్పుడు వచ్చారు.
నీ లాస్ట్ అటెండెన్స్ ఎప్పుడయ్యా అని అడిగాను ఆయన్ని. దిస్ ఈజ్ ద ప్రాబ్లం. వాట్ ఈజ్ యువర్ ప్రాబ్లం? వాట్ ఈజ్ యువర్ సమస్య? కమ్ అండ్ రిపోర్ట్ టు ది మాస్టర్. దిస్ ఈజ్ సుప్రీం కోర్ట్. Why are you going outside in the market and talking with relatives, friends and others and not spending time even half an hour in Ramakrishna Mission Ashrama? Such a beautiful temple, such a beautiful campus. Nowhere in Ramakrishna but it is on the seashore. Such a Vaibhavam, such a Vaikuntam, such a Nitya Ananda Kshetram. You have to come regularly. Attend the Arati at least. If not weekly once, weekly twice. If not weekly twice, weekly once. Whatever. Not just again coming on July 10th. That is Samohika. See, in sadhana, there is Vyashti, there is Samashti. Vyashti means individual. You are doing sadhana, you are doing japa, you are a very wonderful devotee in your own room. Relatives will come. Kada? ఆదివారాలు చుట్టాలు వస్తారు వేరే వేరే ఊర్ల నుంచి. నా ఆర్గ్యుమెంట్ ఒక్కటే, నా థియరీ ఒకటే, వాళ్ళని కూడా ఒక లారీలో తీసుకురండి ఇక్కడికి. ఏం పోయింది మీకు? యు ఆర్ డూయింగ్ సమ్ పుణ్యం అండ్ స్టాపింగ్ సమ్ ప్రాపంచిక నాట్ టాకింగ్. కమ్ అండ్ స్పెండ్ సమ్ టైమ్ ఇన్ రామకృష్ణ అర్పణం. షో దెమ్ దిస్ ప్లేస్. లెట్ దెమ్ మెడిటేట్ హియర్. ఆర్ యూ మెడిటేట్, లెట్ దెమ్ గో ఇన్ ద బీచ్ అండ్ వాక్. That is their karma. Always keep in mind, relatives are relative. They are not absolute. They are not absolute. So relatives వచ్చినా మీరు రావాలి. అది రిసలైన త్యాగం, సాధన. And bring them here. Nothing happens 2 hours, 3 hours on a monthly Sunday. వానిస్తున్నాం. వివేకానంద సందేశం నలుమూలకు వెళ్ళాలి. విశాఖపట్నం డిస్ట్రిక్ట్, విజయనగరం డిస్ట్రిక్ట్ అంతా వెళ్ళాలి. దానికి మీ సహకారం కావాలి. సన్యాసులు చేస్తున్నారు, గృహస్థులు వచ్చి ప్రసాదం తింటున్నారు. స్వామీజీ మీ గొంతు బాగుంది, మీ ముఖం బాగుంది అంటే లాభం లేదు. అది దట్ డజంట్ వర్క్. యూ హ్యావ్ టు పార్టిసిపేట్. యజ్ఞ 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 యజ్ఞ. విష్ణు సహస్రనామం చేసాం ఉదయం. యజ్ఞాంతకృత్ యజ్ఞగుహ్యం అన్నమన్నాదయేవచ. యజ్ఞకర్త ఆయన, యోగీశ్వరుడు ఆయన, యజ్ఞేశ్వరుడు ఆయన. సో దిస్ యజ్ఞ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్. సో బీ లిటిల్ మోర్ పాజిటివ్, లిటిల్ మోర్ proactive and participate. Very, very important. That is my request and prayer to all of you and to others who did not come today. So that is the joy. Anandam vai Brahma. Anandam vai Brahma. More devotees, more Anandam. So that place will become Kshetram. Tirthi kurvanti tirthani. Devotees